Dear students, let's move on to the next chapter, which is a poem, Mending Wall. So we are beginning our new unit, which is called Heights of Harmony. So the unit is about harmonious living, be it in harmony with nature, be it in harmony with our neighbors, be it in a harmony with ourselves. So it's about good coexistence and perfect balance. So this is our new poem, Mending Wall, which is written by the famous poet Robert Frost. You might have heard about him, Robert Frost. He is an American poet, well known for his poems that are colloquial in style. His poem begin in delight and end in wisdom. In 1924, he received his first of 4 Pulitzer Prizes. And stopping by the woods on a snowy evening, you might have learned the poem in high school, and Road Not Taken. And these two are 2 of his most famous poems. So Mending Wall, this is also a very famous poem, and it's good that you're learning this poem in our textbook, in the plus 2 classes. So before beginning the poem, we should know some basic things about the poem. So the speaker in the poem narrates a story based in rural New England. It's the story of a fence that is rebuilt every springtime between the lands of 2 New England farmers. It is a stone wall. As you can see in the picture, it is a stone wall, and between the farms of 2 men, one of whom is the poet himself. Speculations on how the wall is broken is made by the speaker. Why should there be a wall at all? And the speaker also talks about rebuilding the wall. We can see 2 contrasting opinions in the poem. One is, good fences make good neighbors. Then second point, there where it is, we do not need the wall. That is, the poet is of the opinion that we should not need any wall between 2 farms or between 2 neighbors. But his neighbor is of the opinion that we need a fence, and good fences make good neighbors. So these are the 2 contrasting opinions. The speaker needs or wants the wall, and the speaker doesn't need a wall, and the neighbor wants a wall. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ 2 കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ്. Now let's move on to the poem. Something there is that doesn't love a wall, that sends a frozen ground swell under it, and spills the upper boulders in the sun, and makes gaps even 2 can pass abreast. So നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അതിൻ്റെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ പറയുന്ന സന്ദർഭം എന്താണെങ്കിൽ, ഒരു ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു 2 ഫാംസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്ഥലങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിർത്തിയിൽ പണിതിട്ടുള്ള ഒരു ഫെൻസാണ് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പോയത്തിലെ വിഷയം. ആ ഫെൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ്. ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ പിക്ചർ, ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ്. പല ഷേപ്പിലുള്ള കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോൺ വാളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് സ്റ്റോൺസ് ദേ വിൽ ഫാൾ ഡൗൺ. സോ എല്ലാ വർഷവും സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ ഈ 2 ഫാംസിൻ്റെയും ഓണേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരാൾ സ്പീക്കറും മറ്റാൾ അയാളുടെ നൈബറും, അവർ 2 പേരും ഒരുമിച്ച് കൂടി
അവർ ഈ സ്റ്റോൺസ്, താഴെ വീഴുന്ന സ്റ്റോൺസ് ഒന്നൊന്നായിട്ട് പറക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ പഴയുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ആ സ്റ്റോൺ വാളിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ കഥ. സോ സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ലവ് എ വാൾ. സോ സ്പീക്കർ പറയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റോൺസൊക്കെ, വൈ ആർ ദി ഓൾവേസ് ഫാളിങ് ഡൗൺ? So there is something mysterious about the nature, or something in the nature that doesn't allow the existence of a wall between these two farms, that sends a frozen ground swell under it and spills the upper boulders in the sun. So that power, ആ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് സെൻസ് ദ ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് വെൽ അണ്ടർ ഇറ്റ്. സോ ഹി ഇമാജിൻസ് ദാറ്റ് ദ പോയിറ്റ്സ് ഡൗട്ട്സ് ദർ ഈസ് സംതിങ് ഇൻ ദ vicinity, or something there around that fence that breaks down the wall again and again. That something, or that force, makes the water beneath that place or beneath the ground frozen, and perhaps that water is frozen, or perhaps perhaps the ice expands to cause cracks. So അതിൻ്റെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാരണം അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്വെൽ, അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ, ഗ്രൗണ്ടിന് സംഭവിക്കുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ ഈ ബോൾഡേഴ്സൊക്കെ താഴെ വീഴുന്നതായിരിക്കാം. ആൻഡ് സ്പില്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ വീഴ്ത്തുക. ദി അപ്പർ ബൗൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദി സൺ, ബൗൾഡേഴ്സ് ഈ സ്റ്റോൺസിനെ എല്ലാം താഴേക്ക് വീഴ്ത്തുന്നതായിരിക്കാം, ആ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കാം. ആൻഡ് മേക്സ് ഗ്യാപ്സ് ഈവൻ ടു ക്യാൻ പാസ് എബ്രസ്റ്റ്. അങ്ങനെ സ്റ്റോൺസ് താഴെ വീഴുമ്പോൾ നാച്ചുറലി സ്റ്റോൺ വാളിലുണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്സ്, അങ്ങനെ ആ ഗ്യാപ്സ് ഒത്തിരി വലുതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും രണ്ടാൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് പാസ് എബ്രസ്റ്റ്, ഒരുമിച്ച് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് പാസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു. So he is thinking, or he is speculating about the forces that moves the stones down or makes the stones fall down. And he is thinking about the possible next reason. The work of hunters is another thing. I have come after them and made repair. Where they would have left not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of hiding to please the yelping dogs. So next, the work of hunters, the people who go for hunting with their dogs and guns, and they will be chasing after the rabbits, and these rabbits they will hide in the wall, or they will pass through the stone wall, and it will make the stones to fall down. So the poet rejects the idea that wall could have been broken by hunters. Poet himself had made repairs. സോ ഈ ഹണ്ടേഴ്സ് അവർ ഈ റാബിറ്റിനെ, ഇവരുടെ ഹണ്ടേഴ്സും അവരുടെ ഡോഗ്സും കൂടെ റാബിറ്റിനെ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോൺ വാൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ റാബിറ്റ്സ് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ താഴെ വീഴുന്ന സ്റ്റോൺസൊക്കെ ദിസ് പോയറ്റ് ഹി യൂസ് ടു ഗോ ആൻഡ് റിപ്പയർ ദം ഒക്കേഷണലി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പോയി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. സോ it should not be the activity of the hunters. He's saying that or he's rejecting the idea that wall could have been broken by hunters. So he says that the gaps is not made by hunters, but something else that is mysterious ആയിട്ടുള്ള വേറെ എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സാണ്. The gaps are made by something that cannot be seen or heard. I have come after them and made a repair. I have come after. ഇപ്പോൾ I have when the hunters and the dogs are gone, or after some time, I used to visit the place where the fence is, and I used to repair them, where they would have left not one stone on a stone. The stones might have fallen down because of the working of the hunters, and I used to place them as before. But they would have the rabbit out of hiding. When they made the rabbits come out from their hiding place, the stones would fall down to please the yelping dogs. So the dogs will be making sounds, or they will be very excited with the rabbits. So
To please that yelping dogs, the hunters used to make the rabbits come out from their hiding or used to hunt them. The gaps, I mean, no one has seen them made or heard them made, but at spring mending time we find them there. So the poet says, I don't know what causes these gaps, but I know one thing. No one has seen them made. No one has seen these gaps made or heard them made. But during the springtime or during that stone wall mending time, we find the gaps there. We don't know what really causes them. I let my neighbor know beyond the hill, and on a day we meet to walk the line and set the wall between us once again. We keep the wall between us as we go. So അതിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ I will inform my neighbor who is staying beyond the hill. And on a day we meet to walk the line, and we will fix a certain time in a day, and we will meet at the place of the fence, and we meet to walk the line, and we walk along the fence, or we walk along the ഫെൻസിൻ്റെ നെയ്ബറിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പ്ലോട്ടിൽ കൂടെ നെയ്ബറും പോയിറ്റിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ള ഫെൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നൈബറും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയും ആ ഫെൻസിന് അവർ ഓരോ സ്റ്റോൺ താഴെ വീണിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും വീണിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് ഓരോന്നും എടുത്തു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ടു ഈച്ച് ദ ബോൾഡേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഫാളൻ ടു ഈച്ച്. And some are loaves and some so nearly balls. We have to use a spell to make them balance. Stay where you are until our backs are turned. We wear our fingers rough with handling them. So loaves and balls. These words are about the shapes of the stones. Stones, കല്ലുകൾ നമുക്കറിയാം, പല കല്ലുകളും പല ഷേപ്പിലായിരിക്കും. ഈ പല തരത്തിലുള്ള കല്ലുകളെ ഒരുമിച്ച് അടുക്കി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി ചലഞ്ചിങ്, ബിക്കോസ് ദർ ആർ ചാൻസസ് ദാറ്റ് ദീസ് വാൾസ് ഫാൾ ഡൗൺ. ഈ ലോവ്സ് ആയിട്ടും, അതായത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റോൺസിൻ്റെ മേലെ ബോൾസ്, റൗണ്ടിലുള്ള ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബാലൻസ്. അതായത് അതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാതെ താഴെ വീഴും. നാച്ചുറലി ഇറ്റ് വിൽ ഫാൾ ഡൗൺ. So you have to use a spell to make them balance. It is as if we have to use magic to make these stones ഇൻടാക്റ്റ്. അവർ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ മാജിക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെയാണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഹി സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബാലൻസ് ദീസ് സ്റ്റോൺസ് ബിക്കോസ് ഓൾ ഓഫ് ദെം ആർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് ആൻഡ് സൈസസ്. Stay where you are until our backs are turned. So he is in a humorous way, he is suggesting a kind of spell that can be applied to the stones. Stay where you are until our backs are turned. That's the spell that he says he will have to make use with the സ്റ്റോൺസ്. ഈ സ്റ്റോൺസിന് ഈ ഒരു സ്പെല്ലിൽ മാത്രമേ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതർവൈസ് ദീ സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ് ആൻഡ് സൈസസ് വിൽ ഫാൾ ഡൗൺ. അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സ്പെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. We wear our fingers rough with handling them. So poet പറയാണ്, look at my hands. We wear our fingers rough. Our fingers and our hands, because of this handling stones, ഈ സ്റ്റോൺസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് our fingers are getting rough. ഇറ്റ്സ് അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് എല്ലാം പോയി വളരെ റഫായി, വളരെ ഹാർഡാവുകയാണ്. സോ why are we doing it? What's the necessity? We are just wearing our fingers, we are just making our fingers rough with doing this. Oh, just another kind of outdoor game, one on a side. So it comes to little more. There where it is, we do not need the wall. He is all pine and I am apple orchard. ഇപ്പം എന്താണ് പോയിറ്റ് പറയാണ്, ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം. പുറമേ കളിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡറിൻ്റെ അപ്പുറത്തും
ഇപ്പുറത്തും നിന്ന് കളിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം പോലെ മാത്രമേ എനിക്കിത് തോന്നുന്നുള്ളൂ. വൺ ഓൺ എ സൈഡ്. പോയിട്ട് ഫെൻസിൻ്റെ ഇപ്പുറവും നൈബർ ഫെൻസിൻ്റെ അപ്പുറവും നിന്ന് അവരൊരു ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് മാത്രമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുള്ളൂ. ഇത് എനിക്കിത് നൽകുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് കംസ് ടു ലിറ്റിൽ മോർ. അതിൽ കൂടുതൽ ഇതിലൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ആർ വെയറിങ് അവർ ഫിംഗേഴ്സ് റഫ്. നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സും അത് റഫാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദർ വെർ ഇറ്റ് ഈസ് വി ഡു നോട്ട് നീഡ് ദ വാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫെൻസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഫെൻസ് വെക്കുന്നത്. അതിനെ മെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം കളിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിനെ നമ്മൾ റഫാക്കുകയാണ്. വി ഡു നോട്ട് നീഡ് എ വാൾ ഓർ വി ഡു നോട്ട് നീഡ് എ ഫെൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഹി ഈസ് ഓൾ പൈൻ ആൻഡ് ഐ ആം ആപ്പിൾ ഓർച്ചാർഡ്. My apple trees will never get across and eat the cones under his spines, I tell him. He only says, good fences make good neighbors. He is all pine. അവരുടെ നൈബറിൻ്റെ പ്ലോട്ടിലുള്ളതെല്ലാം പൈൻ ട്രീസ് ആണ്. ബട്ട് എൻ്റെ പ്ലോട്ടിലുള്ളത്, എൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ള, എൻ്റെ ഫാമിലുള്ളത് ഒരു ആപ്പിൾസ് ആണ്. We all know that trees can't walk or they can't communicate or they can't cause trouble to each other. They just stay where they are. They do not mix or they do not mingle or they do not cause much problems. So why is it a necessity? What's the need of a wall between pine trees and apple trees? My apple trees will never get across. My apple trees will never walk and get across the fence to the neighbor's plot and eat the cones under his spines. And my apple trees will never eat the cones that are in the neighbor's farm, I tell him. I try to tell him that. ഈ ആപ്പിൾ ട്രീസിൻ്റെയും പൈൻ ട്രീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബാരിയറിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഐ യൂസ് ടു ടെൽ മൈ നൈബർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിനെ നമ്മൾ നാശമാക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം കളിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് പൈൻ ട്രീസിൻ്റെയും ആപ്പിൾ ട്രീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫെൻസിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ നൈബറിനടുത്ത് പറയാനും കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനും ആവശ്യമുണ്ട്. വേർ ഇറ്റ് ഈസ് വി ഡു നോട്ട് നീഡ് ദ വാൾ. ഒരു വാളിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നൈബറിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഹി ഓൺലി സേസ് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. പക്ഷേ നൈബർ പറയുന്നത് ഗുഡ് ഫെൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് നല്ല നെയ്ബേഴ്സായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ നെസസിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് നൈബറിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. ബട്ട് ഐ കാൺട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഐ കാൺട്ട് കൺവിൻസ് ഹിം. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആൻസറിൽ. ദ സ്പ്രിംഗ് ഈസ് ദ മിസ്ചീഫ് ഇൻ മീ and I wonder if I could put a notion in his head. Why do they make good neighbors? Isn't it where there are cows? But here there are no cows. So പക്ഷേ ഈ നൈബർ സ്പീക്കർ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ഹിം മിസ്ചീവസ് ടു ആസ്ക് ഹിം. And I am trying to put that idea, notion means idea, I am trying to put that idea in his head. Why do they make good neighbors? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് we need a fence to be good neighbors? നമ്മൾ നല്ല നെയ്ബേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ, നമ്മൾ നല്ല ആൾക്കാരായി നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിലിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു മതിൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? അതിൻ്റെ ശരി എന്താണ് എന്ന് സ്പീക്കർ ചോദിക്കുകയാണ്. Isn't it where there are cows? നമ്മുടെ രണ്ട് പേരുടെ ഫാംസിലും കൗസിൽ ആനിമൽസിൽ there are no animals in our farms, but here there are no cows. Before I built a wall, I would ask to know what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. Before building a wall, ഞാൻ ചോദിക്കും എന്താണ് ഈ മതിലിന് അപ്പുറം എന്തായിരിക്കണം, ഈ മതിലിന് ഇപ്പുറം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ ഫിലോസഫിക്കൽ സെൻസിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസിലുള്ള ഒരു വാളിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല. ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് it is a border or it's a boundary between all relationships. അങ്ങനെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അണ്ടർടോണും കൂടെ ഈ പോയത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്സിലുള്ള ബൗണ്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ബൗണ്ടറീസിൽ അങ്ങനെ പല ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മീനിങ് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നും വായിച്ചെടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്സിലാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, ബിഫോർ ഐ ബിൽഡ് എ വാൾ ഓർ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ അനദർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് what I would like to know what I was walling in or walling out. Wall in and wall out. വാളിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇൻസൈഡ് എന്തായിരിക്കണം ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ വാൾ എന്തായിരിക്കണം, അത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആ പേഴ്സണെ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആ പേഴ്സണെ നമ്മൾ അടുപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അകറ്റുന്നു, ആ ഒരു ബൗണ്ടറി അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്തൊക്കെ ഉള്ളിൽ, എന്തൊക്കെ പ്രൈവറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അടുത്ത ആ ഒരു ബൗണ്ടറിക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. ആൻഡ് ടു ഹൂം ഐ വാസ് ലൈക്ക് ടു ഗീവ് ഒഫെൻസ് ഇഫ് ഐ ആം ഒഫെൻഡിങ് സംവൺ. ഇത് ആരെങ്കിലും ഒഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം. സംതിങ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഡസൻ ലവ് എ വാൾ ദാറ്റ് വാണ്ട്സ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. പിന്നെയും അദ്ദേഹം ഈ സെൻറ്റൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദർ ഈസ് സംതിങ് മിസ്റ്റീരിയസ് ഓർ ദർ ഈസ് സം ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ലവ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വാൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഫാംസ് ദാറ്റ് വാണ്ട്സ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ദാറ്റ് മിസ്റ്റീരിയസ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ദാറ്റ് വാൾ ടു കം ഡൗൺ. അപ്പോൾ ആ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് ദർ ഈസ് സംതിങ്. ദെൻ ഹീ സ്പെക്കുലേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളിങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കാം, എൽവ്സ് ആയിരിക്കാം എന്നറിയണം. എൽവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കഥകളിലുള്ള ഫെയറി ക്രീച്ചേഴ്സാണ്. വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് എൽവ്സ് ഡസൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ റിയൽ ലൈഫ് ഓർ ഇൻ അവർ വേൾഡ്. But it's not elves exactly, and I would rather he said it for himself. But I don't have the courage to suggest him that it could be the activity of elves that does this, and I would rather he said it for himself. But I prefer that I am not telling him, ഞാനിത് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുന്നില്ല, but let him guess it for himself. I see him there bringing a stone grasped firmly by the top in each hand like an old stone savage armed. Then ഇദ്ദേഹം പോയിട്ട് ഈ നൈബറിനെ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ എങ്ങനെ വിവരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കയ്യിലും ഇൻ ഈച്ച് ഹാൻഡ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കയ്യിലും ഓരോ സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട്. അവർ വാൾ മെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ സംസാരങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ചിന്തകളും ഗസ്സുകളും തോട്ട്സൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദേ ആർ മെൻഡിങ് ദ വാൾ. രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിലും സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ നൈബറാണ്. So bringing a stone grasped firmly by the top in each hand, like an old stone savage armed. സ്റ്റോൺ ഏജിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പോലെ കൈകളിൽ കല്ലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട്, കൈകളിൽ കല്ലുകൾ ഏന്തിക്കൊണ്ട് അയാൾ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഹി റിമൈൻഡ്സ് മീ ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ഏജ് സാവേജ്. സാവേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ ആ ഒരു മനുഷ്യനെന്നാണ്. ഹി മൂവ്സ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ആസ് ഇറ്റ് സീംസ് ടു മീ, നോട്ട് ഓഫ് വുഡ്സ് ഓൺലി ആൻഡ് ദി ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ട്രീസ്. സോ ഇവിടെ ഡാർക്ക്നെസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഡാർക്ക്നെസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അന്ധകാരം, അല്ലെങ്കിൽ നോളേജ് ഇല്ലാത്ത, അറിവില്ലാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഹി മൂവ്സ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ആസ് ഇറ്റ് സീംസ് ടു മീ, നോട്ട് ഓഫ് വുഡ്സ് ഓൺലി ആൻഡ് ദി ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ട്രീസ്. വുഡ്സിൻ്റെ, അതായത് ഇരുണ്ട ആ ഒരു കാടിൻ്റെ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ട്രീസിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് മാത്രമല്ല, അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്തകളിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം, ചിന്തയിലുള്ള അന്ധകാരത്തിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹി മൂവ്സ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ആസ് ഇറ്റ് സീംസ് ടു മീ, നോട്ട് ഓഫ് വുഡ്സ് ഓൺലി ആൻഡ് ദി ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ട്രീസ്. ആ ഒരു അവരുടെ ചിന്തകൾ വളരെ ഇടുങ്ങിയതാണ്, വളരെ ഇരുണ്ടതാണ് എന്നാണ് പോയിറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വളരെ ഇടുങ്ങിയതായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ചിന്തയിൽ. He will not go behind his father's saying
and he likes having thought of it so well. He says again, good fences make good neighbors. He will not go behind his father's saying. ഫാദർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോർ ഫാദേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ്, അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ്, അങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവർ വിശ്വസിച്ച് പോരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അവരുടെ തലമുറകളായിട്ട് അവർ കൈമാറി വരുന്ന ഒരു വിസ്ഡമാണ് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ചിന്ത, ആ ഒരു ഐഡിയ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നൈബർ ഒരിക്കലും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത്. ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് സേയിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ആശയം. ആൻഡ് ഹി ലൈക്സ് ഹാവിങ് തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സോ വെൽ. ഹി സേസ് അഗെയിൻ ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നൈബേഴ്സ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ആശയത്തെ നൈബർ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു രീതിയിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാനായിട്ട് നൈബർ സമ്മതിക്കുന്നു ഇല്ല എന്നാണ് സ്പീക്കർ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ പോയം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം റിട്ടൺ ബൈ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ തിങ്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് അതർ പോയം അതൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. സോ റീഡ് ദ പോയം വെൽ. തറോ ആയിട്ട് പോയം നന്നായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Thank you.